Hi, everyone. We're going to go ahead and get started. Right. So my name is Holly Brand, and I'm going to be facilitating our webinar here this evening. I just want to go over a few reminders before we get started. Buenas noches a todos, mi nombre es Holly Grant y yo voy a estar facilitando este webinar. Quiero pasar unos recordatorios antes de que comencemos. Your cameras, microphones, and chat are disabled for the webinar this evening. Sus cámaras, micrófonos y chat están discapacitados para la duración del webinar durante esta noche. If you have any questions during the presentation, please use the Q&A feature that's located on the bottom of the screen in Zoom. Si tienen cualquier pregunta durante el webinar, por favor, usen la característica de Q&A, Questions and Answers, o preguntas y respuestas, que está en la parte de abajo de sus pantallas. We will answer all questions at the end of the presentation, but you can type your answers into that Q&A box at any point during the webinar. Contestaremos sus preguntas al final de la sesión, pero pueden escribir sus preguntas en cualquier momento en esa sección. You'll receive a follow-up email from Zoom tomorrow with contact information if you have any additional questions about the buyback program and a link to our YouTube channel where you can view this recording. Y recibirán información mañana por correo electrónico del programa que vamos a escuchar el día de hoy y también de cualquier otra información a través de YouTube. And with that, I'm going to hand it over to our presenter here this evening, Zach Thomas. Y con eso se lo voy a pasar a nuestro presentador de esta noche, Zach Thomas. Thanks, Holly. Thanks, Vic. Gracias, Holly. Gracias, Vic. Okay. First of all, I want to wish everybody a good evening. Hopefully everybody is staying warm. I want to thank you for taking time out this evening to listen to this webinar. Primero que nada, quiero darle las gracias a todos por estar aquí, de tomarse el tiempo de venir aquí con nosotros y escuchar este webinar. As Holly mentioned, my name is Zach Thomas, and I manage the commercial fishing license buyback program for the Texas Parks and Wildlife Department. Como Holly mencionó, mi nombre es Zach Thomas y yo administro y manejo el programa de License Buyback de pescadorías comerciales del Texas Parks and Wildlife Department, Departamento de Parques y Fauna de Texas. Tonight during this workshop, I'll give a brief overview of the oyster fishery, regarding licenses and of the oyster license buyback program itself, including the application process. Esta noche, durante este taller, voy a dar un repaso breve de las pescaderías de ostiones en cuanto a licencias y también el programa de recompra de licencia de ostiones mismo, incluyendo el proceso de solicitud. In Texas, commercial oyster fishing is the second most valuable commercial fishery in the state, with a 2021 dockside value of over $31 million. En Texas, la pescadería de ostiones comerciales es la pescadería comercial más valorable en número 2 en el estado, con un valor de puerto de 2021 de más de $31 millones. In an effort to further support a healthy, sustainable fishery, in 2005, Senate Bill 272 was passed at the 79th legislature, which authorized the Texas Parks and Wildlife Commission to create a license moratorium for the commercial oyster fishery. Con un esfuerzo de seguir apoyando una pescadería sustentable y saludable, en 2005, el proyecto de ley del Senado 272 pasó en la legislatura número 79, que autorizó al Departamento de Texas de Parques y Fauna y la Comisión a crear un moratorio a las licencias para la pescadería de ostras comerciales. 12 years later, the Texas Parks and Wildlife Department sought to establish the creation of a commercial oyster boat license buyback program in June of 2017 through the passage of House Bill 51 in the 85th legislature. 12 años después, el Departamento de Texas de Parques y Fauna buscó establecer la creación de una licencia de barcos de ostiones comerciales para el programa de recompra en junio de 2017
hasta el paso del proyecto de ley de la Cámara de Representantes 51 en la legislatura 85. Like the commercial inshore shrimp, crab, and finfish license buyback programs created prior, the commercial oyster boat license buyback program is another management tool that offers a voluntary approach to reducing the total number of licenses in the fishery. Como el camarón en puerta de comercial, la jaiba y el pescado de aletas y los programas de recompra y su licencia creados anteriormente. La licencia de recompras para barcos de ostiones comerciales y otra herramienta de administración que ofrece un enfoque voluntario para reducir el número total de licencias. To help illustrate part of the rationale behind establishing the license moratorium as well as the buyback program, we can take a look at licenses in the fishery over the past 22 years. Para poder ilustrar este cambio, podemos ver la evolución durante los últimos 22 años. We can see that license renewal rates have remained relatively constant while the number of active boats has somewhat increased over time. Podemos ver que las renovaciones han mantenido bastante constantes, mientras que los botes también han estado, el número de botes ha seguido subiendo. Looking at the most recent complete license year, 2022, there were 490 resident and 55 non-resident licenses renewed. Viendo el último año de licencia completo 2022, hubo 490 residentes y 55 no residentes en cuanto a las licencias renovadas. Of those 545 licenses, there were 448 active boats that reported landings, which represented 82% of the fleet. De esas 545 licencias, hubieron 448 barcos activos que reportaron aterrizajes o a tierra, que representan un 82% de la flota. Taking a look at the buyback program itself, to give you a little bit of a background on the program, funds for the oyster license buyback program are primarily generated through a 20% surcharge of license fees. Viendo un poquito en más detalle y darles antecedentes del programa de recompra de licencias, los fondos del programa de recompra de licencia de ostiones fueron primariamente generados a través de un 20% de un sobrecargo en las cuentas de licencia. However, the department can also accept private donations and grant funds to help support all buyback programs, including the oyster buyback program. Sin embargo, el departamento también puede aceptar donaciones privadas y fondos de subvenciones para ayudar a apoyar todos los programas de recompra, incluyendo el programa de recompra de ostiones. As mentioned before, all commercial fishing license buyback programs are 100% voluntary. Como se mencionó anteriormente, todos los programas de recompra de licencia para pescadería comercial son 100% voluntarios. The department typically has multiple buyback rounds per year. El departamento típicamente tiene diferentes y múltiples rondas de recompra por cada año. When a round opens, license holders are notified by mail and also by email when applicable. Cuando una ronda se abre, los poseedores de licencia son notificados por correo regular y también por correo electrónico cuando es aplicable. And lastly, all buyback programs are currently run like a reverse bid auction, which is a fancy way of asking applicants what price are they willing to accept for their license. Y finalmente, todos los programas de recompra actualmente se manejan como una subasta de reserva, que es una manera simplemente adornada de decir, de pedirle a los solicitantes en qué precio están dispuestos a aceptar para sus licencias. When reviewing bids, a few of the criteria that we consider are the amount of funds available. Al repasar las subastas y ofertas, algunos de los criterios que consideramos fue que la cantidad de los fondos disponibles. Also, the number of licenses in the fishery at the time of the buyback period. También el número de licencias en la pescadería en el momento de los periodos de recompra. Also, bid amounts from previous buyback rounds. También las cantidades de oferta de otras subastas anteriores de otras rondas de recompra previa.
and established open market prices. y también precios del mercado abiertos establecidos. Since the beginning of the program, we've had, let's see, 6 rounds since July of 2018. Desde el principio del programa, hemos tenido 6 rondas de recompra desde julio de 2018. The department has received 15 total bids since that time. El departamento ha recibido un total de 15 ofertas desde ese momento. The average price paid since the start of the program is just below $7,200. El promedio del precio pagado desde el comienzo del programa está justo debajo de los $7,200. And to date, the department has purchased a total of 3 licenses totaling $21,450. Y a la fecha, el departamento ha comprado 3 licencias por un total de $21,450. The most recent buyback round opened on January 18th of 2022 and will close on March 3rd of 2022. La ronda de recompras más reciente abrió en enero 18 de 2022 y cerrará el 3 de marzo de 2022. We currently have over $3.6 million available to purchase licenses this round. Actualmente tenemos más de $3.6 millones disponibles para comprar licencias en esta ronda. Looking at the oyster license buyback process more closely, Al ver más cercanamente el proceso de recompra de licencias de ostiones, license holders are notified of buyback period by mail and email when applicable, as mentioned earlier. los poseedores de licencia son notificados del periodo de recompra por correo regular y también por correo electrónico cuando es aplicable, como se mencionó anteriormente. Buyback rounds are typically 45 days, but have been as short as 30 days and as long as 60 days in the past. Las rondas de recompra típicamente son 45 días, pero en el pasado han sido tan cortos como 30 días o tan largos como 60 días. Texas Parks and Wildlife notifies applicants within 21 days at the end of the application period with the decision to either accept or reject their bid. Notifications are sent by mail and email when applicable. El Departamento de Texas de Parques y Fauna notifica a los solicitantes dentro de 21 días al final de del periodo de solicitud con la decisión de aceptar o rechazar la oferta. La notificación es mandada por correo y por correo electrónico cuando es aplicable. Applicants have 15 days from the date of the acceptance letter to notify Texas Parks and Wildlife that you intend to sign a contract and set up a time to make the license transfer. This information is included in the notification letter you receive. El solicitante tiene 15 días a partir de la fecha de la carta de aceptación para notificar al Departamento de Texas de Parques y Fauna que sí tiene la intención de firmar un contrato y establecer una cita, una fecha para hacer la transferencia de la licencia. Taking a look at the application itself, Al ver la solicitud misma, Part 1 asks for the applicant's information. So the top of the application. So you would enter your name, phone number, mailing address, city, county, state, and zip code. la primera parte pide la información del solicitante, la parte de arriba de la solicitud. Entonces, simplemente metería su nombre, número de teléfono, dirección postal, ciudad, condado, estado y zona postal. Part 2 asks the applicant's boat information. La parte 2 pide la información del bote del solicitante. One point I do want to make is that the license number on the application when talking about the boat information refers to the document number listed on your paper license. La parte 2 pide la información del bote de la solicitante y entonces un punto que sí quiero aclarar es que el número de licencia se refiere al número de documento listado en su licencia en papel. Lastly, the last part of the application is where you would write down the dollar amount you would be willing to accept for your license. We ask that you please submit a copy of your paper license and boat documentation with the application. Por último,
La última parte de la solicitud es donde usted escribe la cantidad en dólares que usted estaría dispuesto a aceptar por su licencia. También le pedimos que por favor someta una copia de su licencia en papel y documentación del bote con la solicitud. And that completes my presentation. I'll take any questions at this time. Y eso termina con mi presentación. En este momento aceptaré cualquier pregunta que tengan. Hey, Zach, there are no current questions in the Q&A box. If you're joining us tonight, you will not be able to unmute yourself and you will need to submit those questions through the Q&A. So we can hang out for a couple minutes to see if any questions come through, if there are any here tonight. Ok, en este momento no hay ninguna pregunta en la sección de Q&A, preguntas y respuestas. No van a poder quitarse del silencio en sus micrófonos para hacer preguntas. Entonces, esperaremos aquí unos minutos por si ustedes tienen preguntas para que las pongan en esta sección de Q&A, para que las podamos responder. There is one thing I'd like to mention. For those unable to view this webinar or who were unable to make it this evening, there are 2 in-person workshops scheduled on the coast. One on, let's see, Wednesday in Port Lavaca. Ok, para aquellos que no pueden estar con nosotros esta noche en el webinar, hay unas cosas que quiero mencionar. Van a haber 2 talleres en persona que vendrán en el futuro. Pero, por ejemplo, el miércoles va a ser en Port Lavaca. And there's another one on the very next day, on Thursday, in Texas City. Y va a haber otro el día siguiente, el jueves, en Texas City. I will go ahead and add those addresses to the follow-up email that will be sent in Zoom tomorrow. So everyone will have those addresses. Y yo voy a añadir esas direcciones mañana con la información que recibirán por correo electrónico para que todo el mundo pueda tener esas direcciones. Zach, there was one question in the chat that we can go ahead and answer live. Sure. Zach, sí hubo una pregunta que se hizo en el chat y podemos contestarla en vivo. Sí, claro. If someone's bid for their license is high and TPWD does not accept it, will they have a chance to modify their bid and try again? Or will they only get one chance? Si alguien es rechazada su subasta originalmente por TPWD, entonces pueden volver a someter su solicitud o ya no tienen más oportunidad. Currently, the way the program works is if a bid is too high and is not accepted, you don't, unfortunately, right now, the applicant doesn't get a chance to resubmit a lower bid at that time. Essentially, what happens is they're notified that their bid was not accepted, and they have to wait until another round opens. Ok, desafortunadamente ahora en estos momentos, si la oferta es demasiado alta y no es aceptada, es rechazada, desafortunadamente no pueden volver a someter otra oferta, entonces tendrán que esperarse hasta la siguiente ronda para poder hacer una oferta más. All right, and not a question, but someone said, thank you for all the great information. You're very welcome. No es una pregunta, pero alguien dijo muchísimas gracias por la gran información. De nada. And we have another question here. Does the price depend on the size of the boat? Y aquí tenemos una pregunta más. ¿El precio depende del tamaño del bote? Currently, for the oyster buyback program, vessel size or boat size no, it does not depend on the size of the boat. Actualmente para el programa de recompra,
el tamaño del bote o de la embarcación no tiene que ver, no depende del tamaño del bote. That's the questions that I see in the chat for now. Esas son las únicas preguntas que veo por el chat por ahora. You guys want to hang out a little bit longer or? Sure, we can Please. we can give it a few more minutes. ¿Desean ustedes quedarse unos minutos más o? Sí, sí, claro, podemos quedarnos unos minutos más. All right, it looks like we have another question. Any ideas why the program with oysters has not been a success? And I Okay. wonder, as an addition, Zach, if you could talk about the other buyback programs a little bit as well. Ok, una pregunta más. Me pregunto por qué el programa no ha sido un éxito. Isaac, ¿podrías hablar un poquito más del programa de recompra? Sure. So I think, and you know, this is certainly, I don't necessarily have any proof that this is the reason why. But I think, you know, for the other programs, you know, the other buyback programs have been around a lot longer. I mean, the other programs have been around, the other three programs have been around over 20 years. So I think that's one reason they've been around a long time. They've been well established. And they're a little bit different in how we evaluate the criteria. That's one reason. Entonces, sí, realmente no tengo prueba de esto, pero creo que una de las razones más importantes es que los otros programas han estado aquí ya por muchísimo tiempo. Los otros programas han estado aquí por más de 20 años y ya han sido establecidos. Esa es una de las razones. I also think that maybe, you know, like the other, similar to the other buyback programs, you do have latent licenses in the fishery. So you have licenses that are you know, that commercial fishermen and women want to hang on to. They may not necessarily fish with them every year, but they want to hang on to them, and they're not willing to sell until either they're ready to leave the fishery or the price is right. Ok, también otra de las razones que es posible es que siempre existen muchas licencias latentes. Puede que haya muchos que tienen licencias que existan, pero no las están usando, pero no las entregan. Entonces pueden mantenerlas esperando a que se expiren o puede esperar a que el precio suba también. Thank you, Zach. Sure. That's the last of our questions. It's 6:58 now. Why don't we hang on until 7 o'clock? Again, if you have any questions for us and you're on the live feed, please enter those in the Q&A chat. Gracias, Zach. Esta es la última de nuestras preguntas. Ahora son las 6:58. ¿Por qué no esperar hasta 2 minutos más para las 7 de la noche? Y por favor, si tienen cualquier pregunta, una vez más, pónganlas en la sección de Q&A.
Zach, we had another one come in. Okay. Building off of the last question, does TPWD have any idea what the right, quotes, right price is? Would this info be helpful? Ya llegó una pregunta más y la pregunta es, añadiendo la pregunta anterior, entonces el Departamento de Texas de Parques y Fauna tiene una idea de cuál sería el precio correcto y esto sería una información útil. Well, I don't know that we necessarily know exactly what the right prices is, but unfortunately, I mean, there's a lot of, like I had mentioned in the presentation, there's a lot of things that we have to consider. There are some rounds where we don't have as much money to buy licenses. And so that's another thing we have to consider. If we don't, we have to get a relatively good amount of participation to really kind of gauge, to get a range of prices that people are asking. If we have very few applications, it's very hard to kind of get a range of what might be that right price. So there's a couple of things that at play that make it hard to determine what exactly that right price might be. Sí, realmente no sabemos de que haya un precio exacto que sea el adecuado. Es difícil realmente de obtenerlo y de calcularlo, pero tal vez podríamos lo que podríamos hacer es establecer un rango de lo más bajo a lo más alto y ver más o menos cuál sería el precio idóneo, pero una vez más no lo tenemos. Tal vez eso es algo que podríamos hacer. Thank you, Zach. This question also is building off of that. Could the problem be that the fisherman or fisherwoman feels that the price is too low? Entonces, esta es otra pregunta, gracias. La pregunta es, ¿será que esto puede decir que el pescador o la pescadora piense que el precio es demasiado bajo? Sure, that could be a reason. I can certainly see someone submitting a bid and feeling like it's too low and feeling discouraged, and because of that, they decide not to continue to participate when other rounds open up. And so I certainly understand that, and that's why we're still trying to, the oyster buyback is, compared to the others as mentioned before, is kind of in its infancy, and so we're still trying to figure out what would be a really good price. Okay, realmente sí, sí, eso puede ser, puede que se haga una oferta demasiado baja y el pescador o la pescadora se desanime, entonces realmente no podemos ver. Como mencioné, el programa de recompra de ostiones todavía está en su etapa inicial de infancia, entonces yo creo que es algo que tendríamos que ver para tratar de averiguar cuál sería el precio adecuado. Thank you for that, Zach. You're welcome. Gracias, Zach. That seems to be the last of the questions in the chat. Last call for everyone who's live. Type quickly as we're going to wrap this up quickly. Bueno, parece que es la última pregunta y una última vez para todos los que están con nosotros en vivo, escriban rápidamente en el chat para que podamos contestar a su pregunta. And I'll hop in real quick to give a few last reminders as folks are maybe typing in their last questions for us. Y bueno, también voy a hacer unos cuantos recordatorios mientras algunas de las personas están escribiendo rápidamente sus últimas preguntas. And actually, it looks like we have a question in Spanish here, Vic. I don't know if you can open that and see that and read it out loud to us. Okay, tenemos una pregunta en español. Okay, the question is from Abel Becerril, and it says, while fishing licenses are bought, oyster fishing licenses are bought, will the areas continue closed, I suppose, so that we do not get desperate?
to sell them? Read that one more time, Vic. I'm Okay, sorry. It says, while the oysters fishing licenses are being bought, Mhm. would the areas continue closed? I'm assuming that that will be so that we do not get desperate to sell them. I wouldn't. I would say that the oyster buyback is, while it's a management tool to help, maintain a viable and sustainable oyster fishery, I would also say that it's kind of, it's not, while it works in conjunction with everything else, it's not, we're not, the idea behind the buyback program is not to keep areas closed. Pues aunque este programa de recompra es una herramienta de administración y queremos que toda la pesca sea viable y sustentable y trabaje en conjunción con todos los demás programas, nosotros realmente no queremos que esto sea una cosa para desesperar y que se venda. All right. Again, please feel free to continue to type your questions into the chat as we're wrapping up here. And if they get in before we end the webinar, we'd be happy to answer them. Y una vez más, por favor, asegúrense de escribir sus preguntas. Y una vez más, si las vemos antes de que cerremos el webinar, estaremos con gusto listos para contestarlas. So like I mentioned earlier, you will be receiving a follow-up email from Zoom tomorrow with a link to our YouTube channel and some contact information for how to reach out to us later. Entonces, una vez más, como le mencioné, mañana van a recibir un correo electrónico vía Zoom y con información de nuestro canal de YouTube y con mayor información para cómo nos pueden contactar después. And we will be doing these in-person workshops on Wednesday and Thursday this week. That information will also be in your email. Y vamos a hacer nuestros talleres en vivo el miércoles y el jueves de esta semana, y esa información también estará en el email, en el correo electrónico. And I'm still not seeing anything else in our question and answer queue. So I guess we can go ahead and end our webinar here. Thank you, everyone. Y ya no veo ninguna otra pregunta en nuestra sección de preguntas y respuestas, así que yo creo que ya podemos terminar nuestro webinar. Gracias a todos.